Hast du jemals darüber nachgedacht, dass das Alter von 40 Jahren kein Schlusspunkt ist, sondern der wahre Anfang? Dass dieser Moment im Leben ein unsichtbar Kraft in sich trägt, ein still und kraftvoll Wind, die alles verändern kann, was du über dich selbst glaubst? 40 zu werden bedeutet, zu einem erwachen gerufen zu werden, das über den Krar, über Erfolg oder täglich Routinen hinausgeht. Es ist ein Ruf der Seele, eine Aufforderung, Masken abzulegen, oberflächlich Beweisheiten hinter sich zu lassen und endlich mit Mut und Ehrlichkeit nach innen zu schauen. In dieser Lebensphase offenbart sich das Leben in tiefen Schichten und verlangt von uns eine Entscheidung. Wollen wir weiterhin nur überleben? Im Rahmen dessen, was die Welt von uns erwartet, oder endlich die Wahrheit leben, die in unserem Inneren pulsiert? Bereit dich auf dies innere Reise vor, bei der das Verborgen endlich ins Licht treten kann und wo Rief offert, Einlass zu sein. Am zum wertvollsten aller Geschenk zu werden, das Leben beginnt. Wenn du bereit bist in der Jugend, haben wir die Illusion, dass die Zeit ein endlos Strage ist. Am 20 gehen wir, als wir jeder Tag ein sorglos Probe. Mächtig kommt die Angst, die Zeit kontrollieren zu wollen, als könnten wir den Wind mit bloßen Hindernungen. Da erst nach 40 verändert sich etwas. Die Zeit, die, wir wir als Verbündeten oder als Hindernis sahen, offenbart sich als Lehrmeisterin. Ihr Lection handelt nicht von Eil, sondern von Zuhören. An diesem Punkt der Existenz beginnen wir zu verstehen, dass sie nicht besiegt werden will, sie will verstanden werden. Carl Gustav Jung sah diesen Prozess mit einer erstaunlichen Klarheit. Vorin sind die ersten 40 Lebensjahre ein Phase des Sammels, als wir die Seelenmaterial zusammenstellen, ein Landkart zu zeichnen, da wir noch nicht lesen können. Es handelt sich dabei nicht einen optimistischen Sprach, das Leute werden zu beschleunigen, sondern ein klinisch und spirituell Beobachten. Bis zu diesem Abschnitt werden unsere Entscheidungen oft von ihren Mustern geprägt, von den Stimmen der Familie, gesellschaftlichen Normen, der Kultur, die uns umgibt. Wir handeln als Schauspieler, denn als Autoren unserer eigenen GESCHTE.WIR Proben, gewissermaßen. Wir lernen Text auswendig, die wir nicht selbst geschrieben haben, tragen Masken, die wir nicht selbst geholt haben, und reagieren auf Erwartungen, ohne uns zu fragen, ob sie überhaupt etwas mit unserer Wahrheit zu tun haben. Jung nennt dies die Erstlebensschaft, Einsicht, die vom Aufbau der Persona geprägt ist, jenes öffentlichen Bilds, das wir der Welt zeigen. Es ist die Phase, in der das Ego in Stärke gewinnt, Anerkennung, Status und Bestätigung sucht. Dies ist ein unreifes Ego, das System mit Echtheit verwechselt. Mit der Zeit beginnt sich etwas zu bügen. Es kann ein subtle Unruhe sein, ein Liesfrage oder ein Gefühl der Leer. Was über sinnvoll erschien, verliert seinen Glanz. Die Seele oder das Selbst, wie Jung es nennt, beginnt zu flüstern. Und dieses Flüstern wird zu einem Ruf. Beziehungen, die einst stabil schienen, werden brüchig, berufliche zeigen Riss, Gewissheiten zerfallen. Es ist kein Zusammenbruch, es ist ein Phänomen. Der Beginn eines neuen Zyklus. Jung wurde, dass dieser Übergang wieder automatisch noch garantiert ist. Viel widersetzen sich klammern sich an das, was sie wären, und weigern sich, die innere Bruch zu überschreiten. Sie leben die Zweitlebenschaft als bloß Fortsetzung der ersten, nur mit näher, Faulten und weniger Trumen. Dafür, die dem Ruf folgen,
Gibt dies ein Wiedergeburt. Kein Rückgriff auf das, was einmal war, sondern ein tiefers Eintauchen in das, was wirklich ist. Es erfordert Mut, die Illusionen der Jugend loszulassen und der eigenen Seele in die Augen zu schauen. Die wahre Frage, die sich dann stellt, ist nicht mehr, was will ich tun, sondern, versuchten mir zu leben? Dies Frage taucht erst dann auf, wenn die Zeit uns schon genug geformt hat, sie Ermittelkeit ren zu können. Sie kommt ohne großes Aussehen, aber ein Gewicht, das nicht länger ignoriert werden kann. Vielleicht hast du sie schon gespürt. Da ist es still Bedürfnis nach Veränderung, auch wenn du nicht weißt, wohin sie dich führen wird. Das ist der Wendepunkt, lies, aber entscheidend, und dies spielt keine Rolle, welches Alter in deinem Hausweis steht. Was zählt, ist nicht die Zahl der Jahre, sondern die Bereitschaft, dem zu suchen, was in dir schon immer auf Aufmerksamkeit gewartet hat. Das Leben kann tatsächlich mit 30 beginnen, aber genauso gut mit 50, 60 oder auch morgen. Alles, was es braucht, ist die Bereitschaft, aufzuhören zu spielen und anzufangen, wahrhaftig zu leben. Die Zeit wartet nicht. Aber sie beginnt immer neu mit denen, die bereit sind, den Weg von innen nachschauen zu gehen.w. Oft hast du dieses innere Unbehagen ignoriert, das scheinbar keinen Grund hat? Und was, wenn es kein Problem war, das gelöst werden muss, sondern eine Einladung, tiefer zu gehen? In einer Welt, die so viel Wert auf das tun lässt, ist es vielleicht an der Zeit, einfach nur zu suchen. Nicht der Welt da draugen, sondern dem Leben, das in dir pulsiert. Wahrheit beginnt, wenn wir aufhören, einem Zweck hinterher zu laufen, und den Status in dort finden lassen, wo wir gerade stehen, entkleidet von Erwartungen, aber voller Präsenz. Vielleicht ist das, was du ein Kreis nennst, in Wirklichkeit ein Chance. Ein Moment, in dem all das, was dir einst essentiell erschien, sich als unzureichend erweist. Ja, das tut weh, aber es befreit auch. Denn erst, wenn die Gewissheiten zerbrechen, werden wir offen für das Neue. Und das Neue ist in diesem Fall nicht Ugers, sondern die Wiederbegegnung mit dem, was immer schon da war, deinem tiefsten Selbst, das geduldig auf den Ankunft gewartet, hat wenn das Leben einen wahren Anfang hat, dann geschieht in dem Moment, in dem wir beschließen, Bist zu leben. Wenn wir die Masken ebelgen anbeginnen, mit der Seele zu sprechen. Diese Entscheidung ist nicht einfach, aber sie ist befreiend. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das die tiefste Bedeutung der Zeit, uns nicht zu hetzen, sondern uns vorzubereiten, die innere Reise gibt einter, die das Ego mit aller Kraft mietet, einen schmalen, stillen Durchgang der direkt. Zum Kern des Seins fort. Am Hinterzugen braucht es den Willen, sich dem zu stellen, was gelassen wurde. Stell dir ein Haus vor, das in Eil errichtet wurde, ohne auf ein solides Fundament zu achten. Am Anfang wirkt die stabil, vertrauenswürdig. Da mit der Zeit zeigen sich Feinriss. Zuerst kaum sichtbar, dann zunehmend Strand. So wird das Leben wie dem 40. Lebensjahr aufgebaut, funktional, aber nicht ohne Echtwurzel. Karl. Gustav Jung sah diesen Abschnitt als ein auf das höher ausgerichtete Phase. Karriere. Rough soziale Bindungen, das Eigenbild, all das steht im Mittelpunkt. Die Welt verlangt Produktivität, Ergebnis, Anerkennung. Und das Ego, not jung und hungrig, lernt, sich zu formen, den ihren Erwartungen zu entsprechen. Wir entwickeln ein Workingsville Persona,
Entfernen uns dabei jedik immer weiter von unserem wahren Wesen. Ist ein eleganter Tanz, aber einer, der nach außen gerichtet ist. Und wenn wir im Takt des Erfolgs tanzen, bleibt unser wahre Selbst hinten im Raum zurück, vergessen. Zeit in Steth ein Unbehagen, das wir nicht benennen können. Ein Art stiller Leer, die wie ein Schatten hinter den Dünlichen. Tagenwuchst, wenn das 40. Lebensjahr naht, wird dieser Schatten nicht länger stehen. Verwandelt sich in ein unerklärlicher Schwung, in unbequem Fragen, in Gefühl, die nicht mehr zu den alten Antworten passen. Manchmal tritt als Verlust auf, als Trennung, als unerwartet Kreis, manchmal auch als vager Wunsch, als hinter sich zu lassen und neu zu beginnen. In all diesen Formen handelt sich einen Ruf der Seele, zurück zum eigenen Zentrum. Jung sagt, das typisch Leiden der Lebensmitte soll nicht als Scheitern gesehen werden, sondern als symbolischer. Ruf, ist der Beginn des Individuationsprozesses, der Wege zurück zum wahren Selbst. Dieser Weg erfordert Mut, weil dazu einlädt, zu dekonstruieren, was einst als sicher galt. Ist kein linear Prozess, und erst recht kein bequemer. Ist schmerzhaft, aber zutiefst wahr. Ist der Moment, in dem wir uns zu fragen. Beginnen. Wer bin ich wirklich hinter all den Rollen, die ich spiel? Was ngert mich wirklich und lenkt mich nicht nur ab? Was lasse ich in mir sterben? Und was beginnt endlich zu leben? Dieser Prozess macht oft Angst. Viel Versigen, dem Schmerz der Veränderung zu entkommen, indem sie sich in modern Betäubungsmittel flüchten, Konsum, Sucht, ebelenken. Und der leugnen den Lauf der Zeit und klammern sich in ein Verlerin. Jugend, als kein sie wie sich selbst retten. Da der Ruf der Seele verschwindet nicht. Kehrt zurück, beharrlich, bis wir bereit sind, in zu rennen. Die berühmte Midlife-Crisis ist in Wahrheit ein spirituell Wegebelang. Ein Punkt, in dem das Leben unmissverständlich fragt, willst du weiter im Trebach der anderen leben? Oder beginnst du endlich, beginnen zu schreiben? Und dieses Schreiben beginnt in der Still. Im ehrlichen Kontakt mit was? War mit, was verletzt hat, mit dem, was bendet werden muss. Es beginnt, wenn wir bereit sind, nach innen zu blicken, nicht mit, sondern mit Präsenz. Dies innere Reise zu beginnen, bedeutet allem sich der eigenen Essenz zu verpflichten. Es ist die Entdeckung dessen, was aber das Verdingliche hinaus bestimmt hat, und den Mut zu haben, loszulassen, was nicht mehr dient. Es geht nicht darum, der Reale zu entfliehen, sondern sie endlich gern zu leben. Jung sagt, dass der wahre Schatz des Lebens genau in dem Ort vergraben liegt, den wir am meisten meiden. Dieser Ort kann die Form eines alten Schwurzes haben, eines aufgeschoben Traums, eines Teils von uns, der vergessen wurde, die meisten. Menschen erkennen das mittlere Lebensalter mit einem Gepäck voller Narben, die auf keinem Foto zu sehen sind. Es sind unsichtbare Spuren, Traumata, getarnt hinter guter Leisten, Wunden, versteckt unter der effizient erfüllten Routine, Schmerzen. Die niemand sah, weil sie mit einem Lächeln verborgen wurden. Und genau in diesem Moment erscheint eine neue Art von Spiegel. Einer, der nicht das Bild reflektiert, das wir der Welt zeigen, sondern das enthüllt, was wir wirklich sind, wenn wir allein sind. Das Nacktbild der Seele, ohne Filter. Carl Jung sah dies Begegnung als die Gelegenheit, mit dem Tiefsten, Unbewussten in Kontakt zu treten, jenem inneren Bereich, der über ganz auf die Außenwelt ausgerichtet war. Bis zu diesem Punkt waren unsere Seele fremdbestimmt. Unser Wort wurde von Augen, Jemison,
unsere Gettet auf dem aufgebaut, was. Und der verrichtig hielten. Aber nach dem 40. Lebensjahr beginnt uns ein Lieskraft in einen anderen Ort zu sehen. Als ob etwas in uns sagen wird, ist in der Zeit, zu sich selbst zurückzukehren, Frieden mit den eigenen Schmerzen zu schlagen, herauszufinden, wer man ist, wenn niemand zusieht. Ist die Seele, die uns nach Haus ruft. Und es spielt keine Rolle, wie alt wir sind. Was zählt, ist, ob wir bereit sind, diesen Ruf mit damit hingeben mit anzunehmen, das unsichtbare Torgetzt. Wo du gelernt hast, veränder zu leben. Zu Jefflin, zu entsprechen, denen Wort zu beweisen, ist der Moment gekommen, für dich selbst zu leben. Nicht aus Egoismus, sondern aus einem vitalen Bedürfnis nach Ganzheit. Carl Jung nennt dies Bügen Individuation, den Weg, auf dem ein Mensch wirklich selbst wird. Durch die Integration von Licht und Schatten, Wunsch und Widerspruch, Verlisten und Potenzialen. Es geht nicht darum, zu leugnen, wer wir wären, sondern darum, zu vertiefen, wer wir sein können. Und das ist nur möglich nach einer gewissen Lebensstrecke, wenn der Glanz des Erfolgs nicht mehr ausreicht und der Applaus zu hoch klingt. Dies innere Reise kann nicht zu früh beginnen. Sie erfordert rief, sie verlangt, dass man genig gelet hat, zu erkennen, dass das Anhoffen von Erfolgen ohne Sinn so ist, als wird man luftloser bauen, aus der Fern beeindrucken, aber ohne Halt für die Seele. Deshalb ist dies kein Zeichen von Schwach, wenn jemand in der Lebensmitte das Gefühl hat, den Weg verloren zu haben. Es ist das Ego, das endlich Platz macht, damit das Selbst, die tiefst und authentischste Instanz der Zeit, auftauchen kann. Was wie ein Kreis aussieht, ist in Wahrheit ein Geburt, aber dies Wiedergeburt hat ihren Preis, denn der Demut. Die Demut zu verlernen, der Anerkennung hinter her zu laufen. Verlernen, den eigenen Work und Produktivität zu messen. Verlernen, Applaus mit Liebe zu verwechseln. Das tut weh. Denn es bedeutet, die Struktur zu dementieren, die unsere Gettet aberjahrzehnte getrieben hat. Was uns früher definierte, erscheint plötzlich zu klein für den Menschen, der wir gerade wurden. Es ist ein Prozess, der Sicherheit, aber befreit, Jung sagt, das niemand zur Erlichtung gelingt, indem sich lichtgestalten vorstellt, sondern dadurch, dass sich seiner eigenen Dunkelheit bewusst wird, und in der Lebensmitte bekommt. Dies Dunkelheit konkret formen, Ruhe, Verskommnis, Sehnsucht nach dem Angeliten. Das genau aus diesem rohen Material bauen wir die Brockens neu. Das Leben beginnt nicht, wenn alles unter Kontrolle ist. Es beginnt neu, wenn wir akzeptieren, dass wir keine Zeit mehr haben, sie mit dem Unwehren zu verschwenden. Selbsterkenntnis ist hier kein Luxus. Sie ist das Überleben der Seele. In dieser Lebensphase können wir endlich Frieden schlagen mit dem, was wir wären. Nicht die Vergangenheit zu verleugnen, sondern Raum zu schaffen, für mehr Sanftheit gegenüber dem, was wir nicht werden können. Mit 40 beginnt ein Frage in uns zu wiederholen, immer lauter und drängender. Was, wenn all das, was ich bisher aufgebaut habe, gar nicht das ist, was ich wirklich bin? Dies Frage ist kein Zufall. Sie markiert den Beginn der Symbolischen. Auflösung des Egos, den inneren Einsters dessen, was einst unerschütterlich schien. Jung beobachtete, dass dieser Moment ließ, aber unaufhaltsam eintritt. Nach außen explodiert nichts, da im Innern beteils. Der Glanz der Errungenschaften verblasst. Daher,
die einst stable workt, fühlt sich plötzlich beingten. Der Job, den man früher bewundert, klingt jetzt mechanisch. Selbst erfüllt. Trum worken auf einmal farblos. Das ist keine Undenkbarkeit, es ist Anti-Identification. Das Ego hört auf, allein das Kommando zu führen. An zum ersten Mal tritt das Selbst in den heiligen Raum des Bewusstseins, doch dieser Übergang geschieht. Nicht kampflos. Das Ego wehrt sich. Es versigt, die alte Ordnung zu bewahren unflüstert. Alles ist Gott, das geht vorbei, mach einfach weiter. Deshalb versigen wir, diesen inneren Ruf mit unserem Lärm zu berechnen, Reisen, Konsum, soziale Medien, neue Projekt. Da je mehr man sich im Augen verliert, desto lauter schreit das Vakuum im Inneren. Das Unbehagen wuchst, bis es nicht mehr ignoriert werden kann. Die Einladung verschwindet nicht, sie wartet nur darauf, dass du bereit bist, hinzuhören. Jung wirklich diesen Punkt im Leben, mit einem unsichtbaren Tor, einem Punkt ohne Rückweg. Entweder du entschiedest dich, hinterzugen und tief in dich selbst einzutauchen, oder du spielst weiter ein Leben, das längst seine Seele verloren hat. Und genau hier liegt ein entscheidender Erkenntnis. Du musst nicht alles zerstreuen, was du aufgebaut hast. Aber du musst den Beziehung zur Wahrheit neu aufbauen. Nicht das, was andere von dir erwarten. Nicht das, was Ansehen bringt, sondern das, was den Seele im Stillen zum Schwingen bringt. Das, was noch lebt, auch wenn niemand hinsicht, dat mit hier sich, stimmen wir uns auf ein tiefer Frequenz ein. Ein leiser, intimer, wahrhaftiger. Die höhere Welt mag weiterhin Leistung fordern, dass die innere Welt verlangt noch Authentizität. Und wer nicht lernt, diesem neuen Klang zu lauschen, tiefer, langsamer, bedeutungsvoller, lebt Gefahr, sich im Lärm fremder Erwartungen zu verlieren. Das ist die Herausforderung der Lebensmitte. Zu erkennen, dass der Wahrgeuen nicht in dem liegt, was wir ansammeln, sondern in dem, was wir integrieren. Vielleicht ist der Grotmut in dieser Lebensphase nicht, den Beruf zu wechseln, ein Beziehung zu binden oder mit alten Mustern zu brechen, sondern einfach stillzusten. Stillzusten, zu suchen, zu fühlen, sich selbst zu erlauben, einfach zu sein. Denn tief im Inneren verlangt die Seele keine großen Revolutionen. Sie sehnt sich nach Prozess, nach Wahrheit, und vor allem, danach wieder gehört zu werden. Alles, was du tun musst, ist, nicht länger vor dir selbst davonzulaufen. Und wenn dieses Suchen beginnt, wenn du dich ohne Eile mit dir selbst hinsetzt, geschieht etwas Magisches. Die Antworten, die du so lange im Augen gesagt hast, beginnen, aus deinem Inneren aufzusteigen. Ohne Lärm, ohne Garantien, ohne Versprechen, nur mit der Klarheit dessen, was echt ist. An diesem Punkt hört das Leben auf. Ein Bund zu sein, ein Wort zu einem Gebet. Kein Gebet in Worten, sondern in der Art, wie du seid, Körper und Augenblick bewohnst. Und genau, dann kehrst du endlich nach Haus zurück. Vielleicht sah Jung deshalb dies Lebensphase als ein der spiritual intensivsten an. Es ist der Moment, in dem wir offern, nur auf das Leben zu reagieren und beginnen, es mit Klarheit und Absicht zu gestalten. Aber diese Klarheit fordert ihren Preis. Denn mit dem zu brechen, was uns nie wirklich definiert hat, und den mit die Welt uns herum zum Schweigen zu bringen, endlich zu rennen, was in uns noch lebt, noch werden will dat mit wir sich ruft. Die Seele nach einer Synthese, als, was wir gewähren, erlet, verfüllt und erreicht haben, scheint sich neu auszurichten, ein inner Landkart zu formen. Es ist kein Neuanfang aus dem Nichts,
sondern ein Weitergehen aus einem Walkieren, reiferen, or heftigeren Ort. Jung betrachtet diesen Abschnitt des Lebens als einen Wendepunkt, einen Übergang von der Juren zur inneren Lebensreise. Bis dahin war als Projection, Wunsch, Ziel, Anerkennung, Zugehörigkeit. Da nun beginnt etwas in uns, den Weg zurück zu fordern, nicht zurück in die Vergangenheit, sondern zurück nach innen. Denn dieser Rückweg ist kein Rucksack, sondern ein Rückerobberung. Wir kehren nicht zurück, wieder die zu sein, die wir einmal waren, sondern das zurückzuholen, was wir einst aufgeben mussten. Wie oft haben wir aus Angst, wie Evelung unsere authentischen Wunsch verschluckt? Wie oft haben wir zentralen Teil unseres Wesens geopfert, in ein System zu passen, sei es emotional, beruflich oder gesellschaftlich? Irgendwann klopfen dies vergessenen Teil wieder, und sie wollen gessen werden, und wenn sie nicht gehört werden sie krank. Jung war aber zoet. Das will emotional Krisen der Lebensmitte genau aus dieser Entfremdung von der eigenen Seele entstehen. Nur im Hauen zu leben, alte Muster aus Angst, wie Verwilderung weiter spielen, lasst uns innerlich verkümmern. Und genau hier bekommt das Symbol der beschriebenen Kraft. Die Grenze der wir sich zu überschreiten bedeutet nicht nur, Lege zu werden, es bedeutet, den inneren Wohnsitz zu wechseln. Weg vom Haus des Egos, das mit Mauern aus Kontrolle, Eitelkeit und Anerkennung gebaut wurde, hin zum weiten, stillen Raum des Selbst, wo Wesen still und Ganzheit wohnen. Doch dies innere Migration erfordert etwas Seltenes und Kostbares, die Akzeptanz, dass man's nie wieder zurückkehren wird. Der Körper verändert sich, Beziehungen verändern sich. Unser Impuls auch, sich dagegen zu wehren, ist wieder, versich, in Schuhe zu schlüpfen, die nicht mehr passen, nicht aus Eitelkeit, sondern aus Angst, der Welt barfug, entgege, in zutrete, en doc, genau die symbolisch Nachtheit befreit. Wenn wir offeren, uns wir uns selbst zu verstecken, beginnen, wir uns wirklich zu bewohnen. Und in dieser neuen Wohnung, befreit von den Fantasien der Perfektion, beginnt die wahre Freiheit zu wachsen. Es ist bemerkenswert, wie die Seele im Lauf der Zeit nicht schwacher, sondern stärker zu werden scheint. Wie leicht, while wir erst in der Rief der innere Stabilität entwickeln, und das zu tragen, was wir zuvor nur idealisiert hatten. Prosens wird wertvoller als Leistung, und das Schweigen oft aufschlussreicher als jede Antwort. Der Weg durch die Lebensmitte ist kein End, sondern ein tieferer Anfang, bei dem Weisheit kein Ziel mehr ist, sondern ein natürlich Folge dessen, der es wagt, sich selbst wirklich zu suchen. Jung sagt nie, dass dieser Weg einfach war, war aber zoet, dass notwendig ist. Denn es kommt der Moment, in dem die Seele Mut wird vom Schauspiel und Raum rauscht, einfach sein zu dürfen. Und wenn dieser Moment kommt, haben wir nur zwei Möglichkeiten, dem inneren Ruf zu folgen, oder als Statisten im eigenen Leben weiter zu spielen. Denn was kein trauriger sein, als alt zu werden, ohne sich selbst begegnet zu sein? Für Jung besten war rief nicht in der Anzahl gelehrter Jahr, sondern in der inneren Bereitschaft, die Masken abzuliegen und aufrichtig dem entgegenzusetzen, was in uns noch entstehen will. Das Leben beginnt sich erst, ehe wir sich wirklich zu entfalten, weil es genau dann ist, dass die Seele bereit ist, endlich gehört zu werden. Und wie leicht hörst auch du diesen Ruf schon lange, da ist es ließ flüstern, das aus deinem Inneren. Schweigender Wortretten will dort einer, der größten Irrtümer unserer Zeit ist es, dass wir te Lebensgersert,
als beginn de unvermeidlichen Niedergangs zu betrachten, verlust van Jugend, Kraft, Schönheit. Da Jung sah das anders, vorhin markiert. Dies Phase denn beginnt der kostbarsten aller ihrer Beruhmen. Bewusstsein. Das Leben wird ruhiger, aber zugleich tiefer. Entschiedungen werden mehr bedacht getroffen. Beziehungen bekommen neue Bedeutung. An Zeit wird nicht länger als fein gesehen, sondern als verbundeter. Meint wir sich erkennen wir, dass die hast der Jugend uns nicht so weit gebreckt hat. Wie geht und das war Gott nicht im Erfluss liegt, sondern in echten Verbindungen. Meint anderen. Und dann selbst, wir begreifen, dass Freiheit nicht heißt, als Ton zu kennen, sondern mitbedacht zu holen. Was wirklich zählt. Jung sagt, dass wir sich viel stärker Produkt der Umstände sind, energetisch. Beginnen, die Eltern unseres eigenen Selbst zu werden. Dies Verwandlung bringt ein tiefes Paradox sich. Wenn wir in Stärke gewinnen, werden wir zugleich empfindsamer. Das Leid anderer barriert uns intensiver. In der Einfachheit entdecken wir eine neue Form von Schönheit. Und in Schweigen liegt oft mehr Bedeutung, als in 1000 Worten, da dies ist, als ob sich der Blick nach innen wendet, und dabei ein ganzes Universum zum Vorschein kommt, das bisher unentdeckt blieb, weil Möglichkeiten, die nur darauf warten, gelegt zu werden. Da Jung war die Ochvio einer subtilen Gefahr, der lebenden Nostalgie, dem melancholischen Blick zurück, der die Vergangenheit idealisiert und als besten Teil des Lebens verklärt. Ein Falle des Egos, das sich via Veränderung versteht. Die Seele hingegen besteht den Zyklus des Lebens. Sie weiß, dass jede Phase das Potenzial zum Aufblühen trägt, vorausgesetzt, während sie mit Achtsamkeit und Mut. Mit für sich ist es entscheidend, zu lernen, wie man diesen inneren Garten pflegt, die Spiritualität, die Gegenwart, kultiviert und das bewahrt, was blieb, wenn der Lärm der Welt endlich verstummt. Denn in diesem Raum beginnt das wahre Leben zu kommen. Jung glaubt, dass wenn wir das Weitlebenschaft tief leben, sie mehr Bedeutung gewinnt als. Die Jugend, was sie offert, höher Beweis zu setzen, anstatt dessen authentisch das ausdrückt, was wir wirklich sind. Es gibt einen Moment, in dem wir zurückblicken und verstehen, dass als, was wir für den Weg hielten, in Wahrheit nur die Vorbereitung für den wirklichen Weg war. Für Jung ist das mittlere Lebensalter der Augenblick, in dem die Seele Ganzheit fordert, nicht mehr Erfolg, Anerkennung oder Tempo, sondern ein Leben, das in seiner Fall gelebt wird, meditativ. Wahrheit und Sinn, DESHALB, entscheiden sich viel in dieser Phase, den Beruf zu wechseln, Beziehungen zu binden, neue Projekte zu beginnen, oder längst vergessen Leidenschaften wieder zu entdecken, nicht aus Impuls, sondern weil sie endlich für Authentizität erwacht sind. Die Persona, Gene soziale Mask, die wir tragen, und dazu zu sie gären, verliert in Kraft, wenn das Self unser Ex-Wesen deutlicher hervortritt. Jung erklärt, dass diese Transformation so tiefgreifend ist, dass das ignorieren ist. Rufs körperlich und emotional Ungleichgewicht verworfen kann, weil die Seele es nicht mehr erträgt, unter Verkeldungen zu leben. Diesem Ruf zu folgen wird zu einem heiligen Eket, die unterdrückten Wunsch zu rennen, den Krieg sprechen zu lassen, was der Mund nicht wagt, und das Schweigen wahrzunehmen, das nur in Steff, wenn wir den Juren Lärm ABSCH LTE in diesem Prozess finden wir die Interacts, in der kein Vorspiel mehr ist, ein Ort, in dem wir endlich wirklich wir selbst sind. Jung betonte, dass wir für ein Leben in dieser Wahrheit zulassen müssen, das alte Anteil symbolisch sterben. Dieser Tod matcht Angst,
denn wir wurden darauf konditioniert, zu sammeln und uns dem loslassen zu widersetzen. Dahin eit wir sich zwingt, uns das Leben zum Verlernen. Es ist wie ein Baum im Herbst, der seine Blätter ohne Widerstand abwirft, nicht weil krank ist, sondern weil weiß, dass am Neues zu bleiben, loslassen muss, was nicht mehr diet. Dies White Lebenschaft ist kein Würfel, sondern ein Reifen. Es ist die Zeit, in der die Frucht ihren süßesten Geschmack offenbart, aber erst nachdem sie alle Jahrzehnte durchlaufen hat. Hast du schon bemerkt, wie die Augen erfahrener Menschen ein Licht und ein Tief tragen, die jungen Menschen auf Not fallen? Dieses Licht ist das Ergebnis eines Weges, der Soulkraft als auch Verletzlichkeit umarmt, Verlust im Duen, Schweigen und Wort, Einladen, auch der MIT zur Ganzheit zu leben dort. Es ist Gelassenheit, die nicht aus dem Fällen waren, Schmerz und Steff, sondern aus der Akzeptanz desselben, aus unvermeidlichen Teil des Weges. Dies Weisheit lernt man nicht aus Büchern, sie lässt sich nicht in Worten vermitteln. Sie wird nur durch das Leben erworben. Für Carl Jung war dies der Grundsegen des mittleren Lebensalters, die Möglichkeit, voller Prossen zu existieren, in der Welt zu sein, ohne sich in ihr zu verlieren. Wir sich beginnt das wahre Leben, weil wir beginnen, an selbst, wieder zu finden. In diesem Alter schätzen wir jeden kleinen Dinge, die super unbemerkt blieben, die still Ruhe eines Morgens. Das ehrliche Gespräch mit jemandem, der uns wirklich sucht, den einfachen Geschmack einer Mahlzeit, die in Ruhe zubereitet wurde, den Körper, der sich trotz der ersten Schmerzen noch bewegt, und die Zeit, die endlich nicht mehr in Hast verschwindet. Jung lehrt, dass in der zweiten Lebenschaft die Seele nach einem tieferen Sinn sucht, der wieder in jugendlichen Trumen noch in Erfolgen, die in der Beeindrucken zu finden ist. Dieser Sinn liegt im Unsichtbaren, was das Sichtbar treibt, in der Bewährungsstimmung dessen, was wir fühlen, denken und tun, in der Freiheit, wirklich wir selbst zu sein, ohne niemandem mehr etwas beweisen zu müssen. Dies Freiheit jettig verlangt. Hingeb, das Loslassen der absoluten Kontrolle, die Akzeptanz, das nicht eils in das vom Ego-Jeplani Trebach passt, und den Mut, bestimmt Menschen an Situationen zurück zu lassen. Es geht nicht Traurigkeit, sondern Rief. Jung betrachtet diesen Moment als spirituelles Burdensritual. Die Zeit, in der wir offern, den höheren Zwängen zu gehorchen, und beginnen, den inneren Forderungen der Seele zu suchen. Da, wichtig ist, dieses Erwachen kommt nicht von außen. Es gibt keinen Guru, kein Buch, keinen Lehrer, der diesen Wendepunkt schenken kann. Ist leis, intim und oft einsam, deshalb heilig. Es ist der Moment, in dem wir nach innen blicken und fest sagen, es reicht. Ich kann kein Leben mehr führen, das nicht meins ist. Und da verändert sich alles. Auch wenn veränder, alles gleich scheint, ordnet sich innerlich etwas neu, richtet sich aus. Jung nennt diesen Moment das innere Zentrum, ein Gleichgewichtspunkt, in dem wir Gegenheit in Zukunft offern, gegen ihn der Zukibim fen, und in dem wir endlich die Gegenwart bewohnen können. In diesem Ort beginnt Heilung, nicht Heilung im Sinn von Repertoire, sondern ein Tiefintegration. Alle abgelehnteten Teile von uns selbst beginnen sich zu verstehen. Und dies Version macht uns nicht perfekt, sondern ganz. Wir sich wird das Leben kein Wettlauf mehr, sondern ein Durchgang, langsamer, dichter, wahrhaftiger. Diejenigen, die den Mut haben, dies Ries anzutreten, entdecken, dass das beste Leben nicht hinter uns liegt, sondern genau hier und jetzt auf uns wartet.
Hast du schon bemerkt, wie die Augen derjenigen, die wirklich gelebt haben, anders leuchten? Es ist kein falsches illusionäres Leuchten, sondern das Licht dir, die ihr Schatten angenommen, und sich entschieden haben, weiter sollten. Jung wast. Das meide wir sich das Leben offert, ein Schaufenster zu sein und beginnt. Eine usgrabung.diese Ausschreibung, die nicht dazu. Etwas nu zu finden, sondern das zu zu farben, was immer da war, verborgen, vernachlässigt, vergessen. Und dies Ries ist langsam, manchmal schmerzhaft, denn jede Adjutragen schickt, offenbart ein neues Stück Wahrheit. Die Selbstentdeckung in diesem Lebensabschnitt ist ein geduldiger, tiefer Prozess, der Mutter fördert, dem Inneren zu begegnen, auch wenn es schmerzt. Und dieser Schmerz ist paradoxerweise deiter zu einem erfüllteren Leben, denn nur wenn wir unsere Schatten annehmen, können wir wirklich erstrahlen. Nicht immer sind wir bereit, dies Wahrheit zu sehen, und deshalb widerstehen viele Menschen. Tun so, als sei alles in Ordnung, vollen die Leer belenken, wissen aber tief im Inneren, dass dem, was sie leben, die Seele fällt. Jung sagt, dass Krankheit, Angst und emotional Krisen in der Lebensmitte auf der Schrei der Seele sind, gehört werden zu wollen. Es ist kein Wahnsinn. Es ist die Weisheit, die Versicht, hervorzutreten. Und wenn wir sie endlich rennen, beginnt sich etwas zu ordnen. Nicht in der Welt, sondern in uns selbst. Nicht im Kalender, sondern im Busstsein absolut. Gewissheiten verwandeln sich in ehrlich Fragen, Starmeinungen gewinnen Nuancen, und alte Wunden werden zu Toren für neue Bedeutungen. So rieft der Mensch, nicht durch das Ensemble von Antworten, sondern durch die Tief der Fragen, die zu stellen lernt. Wer bist du, wenn du niemandem mehr etwas beweisen musst? Was liebst du, wenn niemand zusieht? Was flüstert die Seele, wenn die Welt schweigt? Das sind die Fragen, zu denen uns das Leben wir sich einlädt, nicht uns zu sehr streng, sondern uns von dem zu befreien, was nie wirklich unser war. Carl Jung wusste, dass es mitbracht, sich zu schuken, ohne sich zu beschuldigen, nach vorn zu blicken, ohne Angst zu haben, und im Jetzt zu bleiben, ohne zu fliehen. Und in diesem Mut liegt der wahre Neubeginn. Das Leben beginnt nicht, wenn alles gelöst ist. Es beginnt, wenn wir akzeptieren, dass nie alles fertig sein wird, und trotzdem wollen, mit Ganzheit zu leben. Bist du bereit für diesen Neubeginn? Oder wurdest du noch auf die Erlaubnis einer Welt, die nie verstanden hat, wer du bist? Wie erleicht ist jetzt die Zeit, nicht, weil es zu spät war, sondern weil du zum ersten Mal wirklich bereit bist. Wir sich zu werden, ist nicht das End ein Zyklus, sondern das Erwachen zum authentischsten Zyklus der Existenz. Jung sah dies Phase als Chance, die Formen absolugen und endlich als Werk zu leben, nicht mehr als Kopie der Erwartungen anderer, sondern als singular Ausdruck der Seele. In diesem Moment rennen wir auf, das Leben dem Maßstab anderer. Zu messen und folgen einem inneren Kompass, der sensibler, feiner und wahrhaftiger ist. Die Schönheit des Lebens rief liegt darin, zu verstehen, dass wir weniger brauchen, mehr zu sein, weniger Lärm, mehr still, weniger Hetz, mehr Prozess, weniger Wunsch, bemerkt zu werden, mehr Sehnsucht, gern zu sein. Sich verndern sich Beziehungen, wir suchen mehr Tief, weniger Performance. Wir wollen Verbindungen, die Zeit, erschwen und still respektieren, nicht nur lächeln. Auch die Arbeit ändert sich, wir jagen nicht mehr Titel nach, sondern suchen Bedeutung. Der Körper verwandelt sich, das Dagigen anzukämpfen, lernen wir, in als Tempel zu rennen.
Und die Seele beginnt sich klarer zu zeigen. In Truman, Intuitionen, Begegnungen. Die wie zu viel scheinen. Is aber nicht sind, dat Carl Jung sagt. Das der Wahrschein des Lebens sich zu offenbaren beginnt, wenn wir offern, wie dem Schatten. Zu fliehen und anfangen, in zu integrieren. Wenn wir offern, ideal zu jagen, und annehmen, was wir bereit sind. Dies Integration matcht uns nicht perfekt, sondern ganz zu sein, ist vielleicht die heiligste Erfahrung, die wir machen können. Denn von hier entwändert sich alles, wie wir suchen, lieben und gehen. Die all verschwindet, die. Tief kehrt ein, und dort beginnt das Leben. Nicht mit wir sich wegen der Saal, sondern weil du irgendwann auf dem Weg aufgehört hast zu überleben und dich entschieden hast. Endlich mit Prozess, Mut und Seele, zu leben, wenn du bis hierher gekommen bist, hast du vielleicht schon diesen Ruf gespürt. Dann geh weiter. Ease. Gibt keine Zeit mehr zu verlieren Tem, was den hers nicht zum Schwingen bringt. Das Leben wartet auf dich, nicht da draugen, sondern tief in dir, wo es wirklich beginnt. Wenn in irgendeinem Moment dieses Videos etwas in dir erwacht ist, ein Erinnerung, ein schlummernder Mut, der Wunsch nach einem neuen Fang, dann bist du vielleicht schon auf dem richtigen Weg. In den Augen der Welt mag es nur ein weiters Alter sein, da in den Augen der Seele ist es der Beginn eines neuen Suchens. Wenn dieses Suchen für dich Sinn matcht, teil dieses Video mit denen, die auch spüren, dass sich etwas verändern muss, auch wenn sie nicht genau wissen, was. Manchmal ist es genau diese Art des Teilens, die ein Licht entzündet, wo vorher als dunkel schien. Und wenn du teilen möchtest, was dich am meisten berührt hat, sind die Kommentare offen, als ein Treffpunkt für die gelet haben, die leben und die bereit sind zu beginnen. Die Anwesenheit hier bleibt nicht unbemerkt. Sie verlief. All dem Sinn. Wir sich zu werden ist nicht nur ein Datum im Kalender. Es ist eine Einladung zu einer neuen Lebensweise. Bewusster, wahrhaftiger, mehr du selbst. Es ist der Moment, in dem du die Masken ewigen und die Authentizität umarmen kannst, die immer in dir war und darauf wartet, zu erblühen. Wenn dieses Video etwas in dir berührt hat, wenn es Jean inner Stimme geweckt hat, die schon lange gehört werden möchte, lass dies Flamme nicht erlöschen. Teil dies Botschaft mit denen, die sie rennen müssen, mit denen, die auch bereit sind für dies Tiefries. Und sei nicht, in den Kommentaren zu teilen, was dies Reflection in deinem Herzen geweckt hat. Hier ist ein sicherer Raum für echten Austausch und Wachstum. Denn das Leben beginnt wirklich, wenn wir ein mit Prozess und Mut zu leben. Mag dies Ries dien sein, mit all der Intensität, die du verdienst. Lass uns gemeinsam gehen, denn das Best kommt. Noch.